If cyborg means technology implanted into humans, I'm not too sure. But if cyborg means dependence on technology to meet market demands, I think we're already there. Sobre esta pregunta acerca de la posibilidad de que los traductores se conviertan en cyborgs, no creo que llegue a tanto. Ya hemos comentado en otros vídeos ese sentimiento que hubo a medida que iban apareciendo las distintas tecnologías de que podían suponer la desaparición de la traducción humana. No ha sido así, todos seguimos trabajando, incluso los volúmenes son mayores porque muchas de las empresas que antes no podían a lo mejor sacar cosas a traducir por los costes que tenían, ahora con la posedición se atreven más. En definitiva, ha subido mucho con unos índices importantes anuales de crecimiento los volúmenes de traducción. Está muy repartido, está muy atomizado, pero supone una readaptación, digamos, ¿no? Porque aunque sigue existiendo la traducción tradicional, también existe este nuevo modelo de posedición al cual hay que saber adaptarse de la mejor forma posible quien se quiera adaptar, porque nadie está obligado, ¿no? Bueno, yo creo que siempre va a existir ese factor humano, porque sin ese factor humano, por mucha posedición que haya, esa exposición que tiene el cliente con un texto decente o una página web que es algo muy expuesto, sin esa intervención humana final, ya sea en la propia traducción, en la revisión o en la posedición, se corren muchos riesgos comerciales y de imagen, con lo cual, aunque la tecnología nos ayuda, siempre va a ser necesario ese factor humano, sin duda alguna. Q4. No, translators will never be cyborgs. Automation is indeed necessary for efficiency, and thus the responsibility of future translators will shift from mere production of a target text to the management of multilingual tasks and translation. Their future role will be more that of a supervisor, an advisor to employers, as well as a specialist in the use of technology, such as the deployment and use of machine translation, including preparation and evaluation of language data, multilingual corpora, translation memories, terminology, for the training of machine translation engines. Personalmente pienso que quien se dedique a la traducción profesional será de todo menos cyborg, porque hay que usar el coco para traducir bien, y aunque utilicemos muchas herramientas de traducción e incluso traducción automática, sigue siendo necesario el cerebro para hacer una buena traducción. És indiscutible que l'ús creixent de tecnologies en l'àmbit de la traducció ha contribuït a la imatge cyborg dels i les professionals d'aquest sector. La interacció persona-ordinador és una part essencial del procés de traducció. Diria que el traductora cyborg es caracteritza per la seva capacitat d'analitzar i avaluar les dades que obté d'aquesta interacció per tal de prendre decisions i millorar així l'eficàcia de la seva feina. Els traductors com a cyborgs, bueno, això sembla ciència-ficció, però jo crec que tampoc estem molt allunyats, no?, d'aquesta nova realitat. De fet, jo m'imagino el futur amb dispositius que estiguin dins del nostre cos, no?, que ens permetin comunicar-nos sense cap mena de frontera. Ara bé, on aquí, òbviament, tot el tema d'automatització i les intel·ligències artificials seran bàsiques, ja sigui en el metavers o en el món real. Òbviament, jo crec que encara que, sobretot, el tema de l'automàtica serà molt important per entendre'ns els uns amb els altres. Jo crec que si volem tenir una comunicació més persuasiva, aquí tant l'automàtica com tot el que sigui automatitzat encara li queden molts més anys de recorregut, i jo crec que serveis com ara la transcreació o la traducció SEO i traducció SEM, que tenen relació amb el màrqueting digital, seran bàsics en el futur dels traductors i traductores.
Així que encara ens queda molt camí per aprendre i per recórrer. I don't think translators will become cyborgs. As for many other professions, they will need to learn how to work with technological developments, the use of AI to produce empty output, and will need to make sure they understand what their added value is as human beings. The relationship between humans and machines is definitely a topic for the 21st century in many different fields. As a translation trainer, I try to focus on what my students can do better than the machine, meaning empty, so that they can define their added value and understand where they have a crucial role to play by being in the center of the translation activity. No pense que les traductores siguin cyborgs en un futur, sinó pense que la professió de la traducció ja no es pot entendre si no pensem que és una simbiosi entre tecnologia i persones. Per tant, el que pensa és que en les interaccions actuals amb, per exemple, Inestau, el que passa és que ja no sabem què prové de la persona o què prové de la màquina, perquè ara fins i tot les coincidències i la traducció automàtica s'entrellacen i es mesclen. Per tant, el que sí que va ser molt important és poder distingir què serà això que aporten les persones i allò que aporten les màquines, perquè serà el que caracteritzarà a les traductores del futur. Hi, Richard Samson from the University of Vic here. I'm going to answer question 4 about cyborgs. Will translators be cyborgs? Well, this question seems a little bit sort of provocative and innocent to me, because when we speak of cyborgs, of course, really we're thinking about science fiction. So we're thinking about humans that are part robots. But I think that in a more general sense, when we talk about cyborgs, we're talking about the integration between biology and technology. And if we look at it from that perspective, then the cyborg movement is already happening. We're seeing it gradually. For example, we're seeing it in recognition of identities, for example, face recognition or fingerprint recognition. We're seeing it also in augmented reality applications, and we're seeing it in things like the glasses. I think Google presented some glasses this year that allow us to look as if we're not using a machine at all, but in fact we're getting help projected onto our glasses, and we can get, for example, translation help on our glasses in a very discreet and almost invisible way. So I don't think we need necessarily think about implants or part machine bodies, but certainly we're moving in the direction we're seeing a much greater integration between biology and technology. Today, all translators are cyborgs. Even if you refuse to use machine translation, you become a cyborg by living in a mechanized, digitalized translatosphere, in an environment where every social and business interaction is digital. The problem is how much augmented you are. So, will translators become cyborgs? I've been trying to salvage deconstructionist theory for profit lately, and one of its main tenets is that human being is, in essence, prosthetic being. And I think we can draw a parallel between the human and the translator, because cybernetics has always been part and parcel of the translatorial DNA. So, surprise, we've always been cyborgs. Probablemente el traductor del futuro estará rodeado de aplicaciones que le permitan hacer su trabajo más rápido, desde cualquier lugar, formato, plataforma. Pero si bien hoy en día la tecnología ya brinda muchas posibilidades al traductor, aún existen muchísimos traductores que siguen trabajando en Word. Y no lo digo como algo negativo, sino como un reflejo de lo que es la realidad actual. Entiendo que hay unos sectores de la traducción muy tecnologizados, y otros no tanto. Dependerá del tipo de traducción y clientes que tiene un traductor, así como del entorno en el que trabaja. ¿Freelance? ¿En plantilla? ¿Para empresa de traducción? ¿Para empresa de cualquier producto o servicio? Aún hay mucho texto en Word porque para muchos clientes es más fácil de manejar,
o porque cuentan con un gestor web, o un editor. A veces la traducción no es el producto final, sino que tiene que pasar por otras manos, así que el formato Word es más manejable. El cliente aún no necesita que lo que sale del traductor sea la versión finalísima publicable. Creo que el reto no está tanto en que el traductor llegue a poder manejar todas las herramientas y plataformas tecnológicas, sino que, aprovechándose de todas estas herramientas, pueda ofrecer más calidad. Hello. The term cyborg translator reminds me of Minority Report. In that movie, there are sophisticated ways of interacting with technology. One of them, I think it's achievable and desirable for translators, which is the one that the policeman uses. He has a virtual display, a very sophisticated one, in which he selects information, combines it, separates it, identifies patterns, outliers, and makes decisions based on that. I think translators need that kind of flexibility in their tools. The other characters that are embedded in technology are the precogs, the characters that predict crime. They have connections to their brains and they are in sleep mode all the time. And this might describe technology that would help translators make decisions. And I think that is far too sophisticated and dangerous. And I don't think we want that to be developed. Hola, soc Anna Aguilar-Amat, del grup Tradomàtica, i en resposta a l'article d'Olga Torres, cal que el traductor del futur sigui un cyborg? Opino que sí, que cada cop més tenim més instruments i hem d'aprendre a gestionar-los i a valorar totes les aportacions que ens donen. Sobretot a nivell de la variació denominativa, ara moltes eines ens permeten arribar a diferents punts de vista sobre els conceptes i llavors la feina del traductor ja no és simplement intercanviar etiquetes, sinó reflexionar sobre quina és la que és més adequada per a cada cas i també, naturalment, documentar-se sobre el concepte. És a dir, ens han de créixer moltes mans a tot el cos per poder gestionar això amb el cervell. Gràcies!